Reka ngushimire kandi nguhe ikaze wowe ukurikira Kigali Voice TV ku biganiro bitandukanye tukugezaho, aho tukubwira amakuru yibanda kuri politike, diplomasi, ubanye n'amahanga ndetse tukababwira umutekano by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, kubera ko ngijya kurishihera ku rugo. Ndabasuhuje rero mbifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, aho muherereye muri Amerika cyangwa se ku mugabane wa Afurika, mu biyaga bigari East Africa muri rusange, abari Nairobi ndabasuhuje, abari mu mijyi nka Mombasa mwaragiye isafari ariko mukavuga amatureka tumenye iby'iwacu kuko tureba Kigali Voice TV, mwese turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza. Abari mu nzira bakoresha umuhora wo hagati Central Corridor, no kuvuga ngo Kigali Kahama gukomeza Dar es Salaam ku Cyambu, mwese turabasuhuje, tutibagiwe n'abantu baba bafite inyoko nyarwanda, inyoko ndundi, muri mu mahanga, muri za ambassade, abantu baba bafite uburyo ki bataba mu bihugu byabo muri diaspora muri rusange, abagiye kwiga, abagiye guhaha, ariko cyane cyane hari nabo tubona baba mu nkambi z'impunzi za Mozambique, za Malawi. Mwese mujye mwumva amakuru y'iwanyu kuko amakuru y'iwanyu ni ingenzi, amahanga arahanda uko byagenda kose. Rero kuri Kigali Voice TV nta kintu na kimwe uzahabura ku kijyanye n'amakuru muri ibyo bisata twavuze haruguru. Bityo rero tubahaye ikaze tubifuriza n'umugisha w'Imana, kugira ngo buri umwe wese wakanze subscribe nawe uwiteka kongerere mu byo ukora byose, kandi wowe ujye ukora like ku nkuru dukora ukazilikinga, nawe turagusuhuje. Hari n'abandi kandi batandukanye bari mu baterankunga bacu, abo nabo ntabwo twareka kubasuhuza tunabashimira. Harimo rwose abajya bavuga bati jewe nzajya ngerageza kuri uko nshoboye kuri network ngire akantu ntangaho, nk'uwo ngo wose wamugira gute koko avuga ati buri kwezi nujya kugura internet ujye umbwira nibura ngira uko mbasha kwitanga. Mwebwe mwese turabashimiye. Rero iyo twabonye umwanya nk'uko ari umuco wacu, cyane cyane nko ku ma weekend, tugira gutya tugasuhuza abantu. Uyu ari umwanya mwiza, nk'uwitwa Nikiza Patrick ndagusuhuje. Alexis ndayishimiye, wherever you were commenting from, turagusuhuje. Dushakire uyu witwa Cyurinyana Christine, turagusuhuje. Thomas Maniraguha Samu, Pachiko Rubyogo na Jenukwayo Celestin ndagushuhuje aho uri hose. Habiyambere GMV, ndabona no witwa François Butere, Jean Paul Tugengwa nayo, undi nindera always online, Nkira Win ku Kafeza Ariete ndagusuhuje aho uri hose, ndetse no witwa Bizimana Jean de Dieu Wina ndagusuhuje. Ni muri benshi, niyo mungeri Gratien Melone ndagusuhuje. Nawe ugire ibihe byiza. Ndabona umuntu wanditse ngo Marshal witwa Jean Paul turayishimiye, yavuze ko Muhozi igihe ava ku rubuga rwa X ko ari papa wiwe wamutegetse kuyivaho, sino ngo azomufatira icyemezo kitazomushimisha. Ese wakora ikiganiro kuri ibyo? Tuzashakisha uburyo twabona amakuru ahagije kugira ngo tubikoreho ikiganiro, ariko simbona aho n'umwana w'ikiramuruzi Jean Paul akura amakuru y'ibyo muri perezidansi ya Uganda. Uriya mupeti rwose ntabwo yajya kubona ibyo avugira bya perezidansi ya Uganda rwose. Jean Paul ntugakabye nawe. Umuhoza afite ibyo akora, na afite ibyo akora, umwe afite inshingano ze, kandi kuba umwana na se bakuzuzanya ntabwo mbonamo ko ari ikibazo yo kuvuga ngo yamushyiraho menace. Ahubwo iyo umbwira uti nikata isa akoresha akavuga ati sinashoboye imijugujugu yanyu y'abasore, genda ubabwire, ibyo byo nabyemera. Hanyuma ndabona undi uvuga ngo Alphonse Peter Marshal, me from Tanzania, ndagukunda atari ukubera ubucuti dufitanye cyangwa ubuvandimwe, nkunda ukuntu uvuga ibintu birimo ubwenge. Watubwiye ko wabaye muri RPA, nahise monya icyakuvanye mu ngabo ukiri muto, kuko uri kuri level yo kuba byibura colonel kuzamura, ariko wari utarahagera. So wabonye barimo kuryamira your IQ ni military planning, ubona bagufasha ubusa. Ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo ari ibyo, kuko amashuri yose nize nayize ndi mu gisirikare cy'u Rwanda, kandi nibo bandihiraga amashuri nize yose. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo, kubera yuko hari
byinshi umuntu yunguka n'ibyo ageze hanze nk'iby'amapolitike, amashoti courses ushobora gukora, ibi by'itangazamakuru ukabikora nk'umwuga utavanga n'akazi umuntu yakoraga. Ariko ndemeza ntashidikanya inshuro 100% ko my comrades tuvuge wenda bakirimo bari ku level yindi yo hejuru, kuko bakomeje gutyaza kurusha giye ibyo natyaza ndi hanze. Uribeshye hano rero, nawe urumva ko ihoni yawe wandikanyemo no message ntabwo ari sawa, ntabwo ngewe nyemera rufo. Lakini unafanya nini hapo Tanzania? Alphonse nzi ntabwo mbona yuko ari we wakwandika ibi ngibi, ariko ari nawe byanditse nta birenze birimo, nta gitangaza kirimo. Gusa kwisanzura twebwe nk'abasivili nabyo biba biri ku rundi rwego, kubera ko tuba tubikora nk'akazi kandi tukabikora ari nako ducukumbura andi makuru menshi tubasha kubona ku buryo butworoheye. Ngaye nguko rero nasomaga message abashima, hari n'abajya banenga, kandi byose bifatanyiriza mu kutuzanira ibyiza. Uyu ni umunsi rero wo kuba twasuhuza tugafata umwanya wo tutavuze suko tutabonye, no umwanya ubutubanya mutoya. Ndagushimira aho uri hose. Twagiye munsi turaganira ku kirero, munsi turaganira ku ki, turaganira ku nkuru turi bwibandeho cyane cyane iri bwibande mu kurebera hamwe icyo abayobozi batandukanye mu karere k'ibiyaga bigari na Afrika muri rusange bavuga ku rugamba rubera muri Kongo. Turifashisha ama video y'abantu bageze kuri 4 nitubabona hafi. Turakoresha, bamwe musanzwe munabizi, turakoresha video y'icyo Thabo Mbeki avuga ku bijyanye n'iri rugamba rubera muri Kongo, hususan ku ntambara ya M23 na leta. Turareba Yoweri Kaguta Museveni, turebe Julius Nyerere icyo yabivuzeho, turebe Professeur Lumumba, Pierre Lumumba nawe icyo abivugaho, wo muri Kenya. Nidufata South Africa, tugafata Uganda, tugafata ingeri Tanzania, turaboneramo byinshi. Cyambere turibona ko ikibazo kimaze imyaka myinshi, atari ikibazo abantu bakwiye gufata kare ikibazo gishyashya, ni ikibazo gifasha imyaka myinshi cyane. Ibyo ni byiza kubikora gutyo, kugira ngo sometimes ari ikibazo cyiza mumbabarire kubivuga gutyo, ukabona kese nk'iyi turayitwerera mu buryo bw'umwimerere Tshisekedi. Abandi bati ni u Rwanda rubizana na perezida warwo, abandi bati ni Uganda, abandi bati ni iki. Ariko icyo gihe tuba tumaze kwikuraho impamvu yo kumenya ko iki kibazo kimaze imyaka myinshi, mu buryo bw'imyaka inarenze abo tuba tuvuga amazina. None rero muri za 80 za 90 Nyerere yakivugagaho iki, ni urugero. Muri za 2000 na kangahe Thabo Mbeki yabivugagaho iki. So ibyo birafasha rero utabasha kureba inyuma amateka, ntubasha no kureba n'imbere ahugana. Turi bugarukeho rero, turagereza gukoresha ubushobozi bubaye dufite mu gusobanura abatumva indimi biba bivugwamo. Turagerageza guhengekereza, kandi nizere ko ikiganiro kiri bubaryohere. So nituvaho ngaho rero turanareba kandi ibijyanye cyangwa se turanyura aho turahaza nyuma. Turabanza turebe situation muri Sezo bwa Kongo uyu munsi ku cyumweru, aho amakuru akomeje kwerekana ahahoze inkambi z'abavanywe mu byabo, zaba Rushagara, zaba Mugunga n'ahandi. Inkambi ziri mu busa, abaturage bagiye hehe? Bari baragiye mu nkambi z'impunzi, aho umuryango mpuzamahanga avuga ko ari catastrophe humanitaire. Nitugera hanga hariko turibuka amagambo General Kabarebe aherutse kuvuga, avuga ngo akiri umugabo w'ingabo za FARC, Forces Armées Congolaises, ngo wari umugabo w'ingabo za Belgique z'Ububirigi, ngo yaramubwiye ati buriya mukeka ko ku Rwanda rwaricyuriye inkambi z'impunzi, hari umuntu muzabyumvikanaho, mwaratwaye abantu akazi. Ibyo M23 ishobora kuba yakoze byo gusenya ziriya nkambi igacyura abaturage ikabasubiza mu byabo, nicyo kintu bisigiye kwicaraho bayishakira ibirungo bayikarange, kubera ko yashubije mu bushomeri benshi, kandi ariko nta yindi herezo, nta wundi muti. M23 igikurikiraho rero no kuzacyura abari mu nkambi z'impunzi mu biyaga bigari bindi, kuko abadeplace ntago ari bo nibwira ko bababaza bonyine, mutababajwe n'ababyeyi banyu bamaze imyaka hafi 30 mu nkambi z'impunzi. Icyo ni ikizami gikomeye. Nibyo rero twazikira aho ngaho, ariko twanareba icyo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu itangazo ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga turinyuzemo amaso. Ibyo nabyo turabirebaho, ariko by'umwihariko ndakeka ko twanahera kuri izi nkambi z'impunzi. Ndabona umunyamakuru Daniel Micombero yanditse hashize akanya katari kanini, kuko yanditse mu kanya gatambutse avuga ngo voici Bushagara, un grand site de milliers de déplacés venus de Ruchuru, Nyiragongo, MCC
Ce site était construit par les Nations Unies HCR. Il était le plus grand dans la zone. L'espace est maintenant vide. Certains déplacés qui avaient pris la direction de la ville de Goma lors des affrontements ont rencontré ce site dans cet état. Ne sachant plus quoi faire, certains ont décidé de retourner dans leur village et d'autres sont actuellement dans les familles d'accueil autour de la ville de Goma. Cette situation s'observe à Bushagara, Kibati, Kanyaruchinya et Kayembe. Ils sont chez nous. Ils sont également ici. Pourquoi je dois rester dans le camp dans une souffrance sans atroce? Je rentre chez moi pour tout commencer à zéro et y attendre la suite, a déclaré un des déplacés. Ino tweet ya Daniel Micombero iravuga iti dore aha niho mu Bushagara. Iyi ikaba ariyo nkambi y'abava ikaba ariyo nkambi nini kurusha izindi y'abantu baturutse Rucurungiragongo na Masisi. Aha iyi site yubaswe n'umuryango ishami ry'umuryango rishinzwe impunzi ku isi kandi niyo yari nini kurusha izindi. Ati ubu ngubu aho yari iri hambaye ubusa. Abari bavanywe mu byabo bamwe bafashe icyerekezo cyerekeza i Goma mu gihe cy'imirwano iherutse none bagiye kureba basanga ino nkambi imeze itya. Ati babuze icyo bakora bafashe umwanzuro wo kugaruka no gusubira mu bizabo aho imiryango imwe n'imwe yagiye bakira i Goma. Ati rero nuko bimeze Gishagara, Kibati, Kanyarucinya, Ekayembe. Ibi nibyo Micombero yanditse, ariko ageze hasi akotinga umuturage wararahunze. Tujye dusobanurira uko bimeze. Micombero nawe niwandika ntugagobeka mu tuntu. Uyu muturage waramwibwira ngo umuturage umwe ngaramubwira ngo bari iwacu nanone barahangaha. Pourquoi je dois rester dans le camp? Kuki ngomba kuguma mu nkambi z'impunzi mu mubabaro utagira ukungana? Nsubiye iwanjye ngiye gutangira kuri zero, nzahategereza ibindi. Ijwi ry'umuturage ryo rivuga ko nta keza ko mu nkambi y'impunzi. Ijwi ry'umuturage rikavuga ko agiye iwabo gutangira kuri zero agategereza ikizakurikiraho. Ariko Micombero we mu kwandika arashaka kwerekana nk'uwandika nka connotation wakuramo yuko uyu muturage yahungiye i Goma ahunga imirwano, akaba yaragarutse mu nkamba aje kureba ko bemeze kugira ngo ayisubiremo. Ku muntu ufite ubwenge butekereza ntabwo ibyo bishoboka. Uvuye mu nkambi y'impunzi wimukiye mu mujyi wa Goma uhunga imirwano. None se Micombero ushaka kuvuga ko abaturage bahungiye mu Bushagara bari barahagize iwabo ku buryo babona kurusha ingo zabo zabaga aho wavuze Rucuru, Kibati, Kanyarucinya nako Rucurungiragongo na Masisi? Ibi ntabwo ari ukuri. Niba uri umunyamakuru wakoraga muri propaganda ya leta, gerageza no kuvunagura nk'umunyamakuru ubashe kubwira abaturage amakuru ya nyayo. Ntabwo inkambi iryohera abantu ngo tube twavuga yuko baryohewe bakaba barasuye mu nkambi kureba uko hameze ngo bakomereze mu buzima. I don't think so. Ntabwo ari uko bimeze. Ikinyamakuru cyangwa se umutwe wa itsinda ry'abandika kuri internet yitwa Kivu News 24 we yanditse ngo the displaced camp in Rushagara have been completely emptied with the displaced voluntarily returning to their homes. These people who had been taken hostage by the Kinshasa government used as human shield against M23 attacks by placing heavy weapons in the heart of the camp. Uyu wakandika avuga ngo iyi nkambi ya Rushagara iyi nta muntu n'umusigayemo. Ati abari baravanga mu byabo basubiye mu byabo ku bushake bwabo. Ataba abantu kandi bari barafashweho bugwate na guverinoma ya Kinshasa yabakoreshaga nk'umutaka wubakingira ibitero bya M23 ndetse bagashyira ibibunda biremereye muri inkambi hagati no hagati bakaba ariho babirasira. Niko uno muntu avuga. Ntabwo nzi nibirijwe twaribona twumve icyo irijwi rivuga kuko ndabona arijwi to find a solution while deepening our strong bilateral partnership going forward. Ati uyu munsi ubwo hari ku munsi w'ejo nagiranye ubwo rero ndumva irijwi atari ryo twari dukeneye, muratubabarira ku buhanga bw'ibyuma. Reka turebe irindi jwi twabona kugira ngo twumve icyo irijwi rivuga. Ngo twumve icyo irijwi rivuga.
tango twumve ikirijwi rivuga turivugisha. Birashoboka ko rino jwi abantu barikoresha barikuyemo amajwi bakerekana gusa video y'ikina ariko itavuga, muratubabarira. So nibyo ngibyo rero kubajyanye, kuko urumva iyo tuvuga gutya makuru hashobora kwibaza ngo ariko se ngizi nkambi z'impunzi zaje guherera hehe? Izo nkambi tuvuze haragura abantu barimo gusubira mu byabo. Rero ndabona kandi abantu na makuru ku yandi ya Kivu News 24 berekana umuntu bita Kamarade Bahati arimo atembera mu mujyi wa Goma arinzwe n'abasore b'inkorokoro bameze nk'abakomando bafite intwaro nyinshi zihambaye. Mwibuke neza yuko uyu Kamarade Bahati ari umwe mu barasanywe na nyakwigendera Colonel Castro muri cya gitero cyagabwe ku rushinzwe ubutasi G2 wa M23, we akarokoka, akaba rero yagaragaye mu mujyi wa Goma. Colonel cyangwa se uyu Kamarade Bahati ni umwe mu bantu bagaragaye akiri mutoya cyane, navuga ngo akiri umusore w'umwana, ari kumwe na General Makenga mu gihe Goma yafatwaga. Ku mafoto iri virale cyane kabisa, ifoto ikunze kugaragara igenda igaruka iyo muri 2012 ubwo M23 yafataga Goma ku itariki 20/10/2012, ubu imyaka ikabishize hafi 13 14 gutyo. Izi nyeshyamba zigaruriye uwo mujyi, yari muto cyane. Nimbona iyo foto ndaza nzikompare kuba yari yagaragara mu mujyi wa Goma. Ku bantu bakurikiranye urugamba igihe kirekire cyane, urumva it has a lot of meaning, bifite byinshi bisobanuye ku bijyanye n'intsinzi y'aba barwana. Burya abantu barwana baba bafite ikintu bagamije, icyo bagenderaho, ariko kandi buri ntsinzi igenda ibagaruramwe imbaraga. Niba Bahati atembera muri Goma, agatemberamo yumva aguwe neza, agatemberamo yumva nyuma y'imyaka 10 n'ingahe yumva atuje, ni ikintu gikomeye cyane ku muntu wese w'umurevolutionnaire wo mu ntambara. Nibyo rero tuvuga ku tuntu tundi, nta kindi abavuga ngo ikibuga cy'indege ngo cya ntuze cyafashwe, ntabwo ariko mbizi cya Kavumu. Ayo makuru sinyafite, ariko turebere hamwe iri tangazo ryasohotse ku munsi wa nijoro wejo, bavuga ku nitangazo rya Alliance Fleuve Congo. Turebe icyo ryihanizaga. Ni tangazo tunyuramo twihuta, rivuga ngo official communique of February 1st 2025, ngo nitangazo ku itariki ya 2/2/2025. The Alliance Fleuve Congo AFC/M23 sincerely thanks to the people of Goma for their warm welcome and spirit of cooperation. We encourage them to carry on with their daily activities with confidence and peace of mind. Hano rero Alliance Fleuve Congo na M23 ngo babikuye ku mutima barashimira rubanda rutuye umujyi wa Goma ku buryo kibabakiranye urugwiro ndetse n'umutima w'ubufatanye. Ati turabatera iteka tubashishikariza gukomeza imirimo yanyu ya buri munsi kandi mwifitiye icyizere cy'amahoro mu mitekerezo yanyu. We remind the Kinshasa regime that AFC/M23 remains firmly committed to protecting all populations in the liberated areas. Contrary to its threat of attack, we emphasize that the regime neither has the means nor the capability to launch an offensive against these areas. Should it attempt to do so, it would bear full responsibility for the consequences. Ngo tuributsa kandi ubutegetsi bwa Kinshasa ko Alliance Fleuve Congo na M23 bagihagaze bwuma kandi biteguye kurinda abaturage bose batuye mu duce twamaze kubohorwa bitandukanye n'ibikangisho bya guverinoma. M23 turashimangira ko ubutegetsi bwa Kinshasa nta buryo namba bufite, nta n'ubushobozi hano mu bikoresho bwo kongera kugaba ibitero ku hantu twamaze gushyira umutekano. Abati ese bashobora kubigerageza koko? Ngaho nibagerageze turebe, gusa bitegure kwikorera ku mitwe yabo ingaruka bizabagiraho. We reaffirm our commitment to neutralizing any threat at its source, regardless of its origin, to ensure peace and security for the population. Ati twongeye gushimangira ko dufite ukwemeza gukomeye ko kuburizamo ndetse no gushwanyaguza buri kintu cyose cyadutera ubwoba, tutitaye aho giturutse,
kandi tukizeza umutekano ndetse no gusagamba k'umutekano ku baturage. Furthermore, we call on all elements of the FARDC, the police and the Wazalendo still in hiding to surrender voluntarily and lay down their arms at stade de l'unité. Ati kandi twongeye kubwira abasirikare ba FARDC, abapolisi n'abazalendo bakiri mu bwihisho gushyira intwaro hasi ku bushake bakajya kuri stade ya unity. We also urge those sheltering them to encourage them to come forward as instructed. Turashishikariza ababacumbikiye kubabwira bakabatera akabaraga bakubariza amabwiriza turimo kubaha. These individuals are Congolese citizens and will not face any hostility from us. Atawa hose rega na Kongomani ati nta n'umwe uzagira ikibazo kiduturutseho. We reiterate our call for a sincere and direct dialogue with the Kinshasa regime to address the root cause of the conflict and establish lasting peace in our country. Twongeye kandi guhamagarira abatwumva ngo byaba byiza ko habaho ibiganiro by'imbana nkubone bidaciye uburyo cyangwa ibumoso, bidaciye impande, tukaganira n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo tubashe kubonera umuti mu mizi ikibazo gihari no kugaruramo n'umutekano mu gihugu cyacu. Byashyizweho mu kona na Lawrence Kanyuka akaba ashinzwe itumanaho muri Alliance Fleuve Congo. Ibyo ngira ngo birumvikanye, ndumva nta kindi dusigaje inyuma. Rero ikindi dusigaye inyuma ni iki? Turareba ku itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda kugira ngo tubone kujya gusobanura no kureba nyine uko bimeze ariko uko bimeze. Ndabona Olivier Nduhungirehe arimo nyine yandika sinzi hano, ndabona noneho arimo gukoresha ibishushanyo. Umunsi Nduhungirehe aramutse yandika, Nduhungirehe arimo kugaragaza aho u Rwanda rushobora kuba rukura amabuye y'agaciro. Ndabona akoresha ngo unique geology of Rwanda. Ntago ndajya ku rwandiko rwe. Hano yarimo yisobanura, ubanza yisobanuraga kuri uyu mudepite wavugaga aya magambo. Reka twumve uko. Et pourquoi le Rwanda vend à l'Union européenne des matières premières qu'il pille au Congo. Ati u Rwanda rugurisha mu Burayi amabuye rwibye muri Congo. Uyu mudepite akaba yitwa Thierry Mariani, ngira ngo no muri Union européenne. Et pourquoi d'ailleurs j'étais à Bruxelles il y a 48 heures? Parce qu'au Parlement européen, depuis maintenant quasiment 8 mois, dans la commission où je suis, qui est la commission commerce international, on se bat pour que l'Union européenne arrête l'accord qu'elle a signé avec le Rwanda pour la... Ati niyo mpamvu ndi hano ku mugabo ndi mu nteko ishinga amategeko y'u Burayi. Ati yashize igihe gitari gitoya dusaba inteko ishinga amategeko y'u Burayi ko ubwo bw'u Burayi bahagarika gucuruza n'u Rwanda amabuye y'agaciro. C'est-à-dire qu'on achète au niveau de l'Europe des minerais où on sait très bien qu'ils sont volés dans un autre pays. Excusez-moi, en droit français... Ati byo no kuvuga rero yuko ubwo mu Burayi twatwemera kugura amabuye y'amajurano y'amibano. On appelle ça être un receleur ou un complice. Voilà. Et donc ce qu'on demande tout simplement, c'est que l'Union européenne stoppe cet achat de minerais qui est l'une des causes de l'agression au Kivu. Parce qu'en réalité, pourquoi il y a aussi cette agression au Kivu? Parce qu'on sait très bien que Kagame rêve d'annexer ces territoires qui sont extrêmement riches. Ati niyo mpamvu tudashobora kwemera rwose ko Union Européenne igura amabuye aturutse muri Kivu. Ati niyo mpamvu iyo ntara ya Kivu kubw'ikize kubwa amabuye ihozwaho ibitero. Ati abayobozi b'u Rwanda bashaka amaherezo kuzomeka iyo ntara ku bihugu cyabo. Aravuga Rwanda. Ce qu'on constate depuis plusieurs mois, c'est que l'Union Européenne regarde à côté. D'abord, ils ont menti. Ils ont menti en disant que cet accord garantissait la traçabilité. Ati rero hano icyo tuvuga nuko umugango w'Uburayi urimo kwitoza utunyoni. Atukajya ureba ku ruhande iyo tubwiye ibyo ngibyo. Ati baratubeshye, ati nababeshye, ati bavuze kano uburyo bw'ubucuruzi bw'amabuye ati buzashinga gati ku kureba aho aya mabuye agenda aturuka
n'inzira agenda anyuramo zose. Reka twumve icyo n'umudepite akomeza avuga. J'ai enfin réussi à me le procurer, je l'ai mis sur Twitter. Il n'y a aucune garantie de traçabilité. Ati rero ibyo naze gusanga batubeshya, ati nta hantu hamwe batwereka aho aya mabuye yaturutse. Olivier Nduhungireho yamusubije ngo iki? Ndabona tugiye gutinda muri izi nkuru. Aravuga ngo quand un député français d'extrême droite ici d'un parti formé notamment par des Waffen SS et des miliciens ou vichistes et qui manifestement veut remplacer dans son cœur et dans son porte-monnaie Bachar el-Assad par Félix Tshisekedi s'allie avec une horde de Congolais soutenant un gouvernement corrompu, collabora avec une force génocidaire, sera tombé sous le sens. Aha nyine akomeza amuvugiraho akavuga ishyaka akomokamo, akavuga ko ari ishyamba karigendera ku matwara akomeye. Ndabona hano dans son porte-monnaie Bachar el-Assad par Félix. Ni byinshi avuga aha ngaha, urabona arimo kuvugira mu migaye nawe yarimo kwikomanya umudepite rero agakomeza avuga ngo en outre l'ignorance quand son député d'un parti raciste et xénophobe étale sur l'Afrique et ses minorités n'est pas surprenante. Atariko ku buryo bw'ubujiji ku rundi ruhande n'umudepite w'umuhezanguni akaba ari no mu bantu bibasira ibihugu bindi bitari igihugu cye bwite avukamo, xénophobe nyine ibyo avuga kuri Afurika ashyiramo by'amabuye y'agaciro, ati ntabwo ari ibintu bitangaje. Peut-être croit-il les minéraux dans la région de Grand Lac sont comme par magie. Atubanza yibwira ko uko amabuye mu biyaga bigari agiye ari muri buri gihugu ari ibintu birimo ubufindo. Ati arrête à une frontière coloniale, ati mbega arrêter à une frontière coloniale, atakibwira ko ayo mabuye y'agaciro buri bihugu bitunze agenda akurikira ku mipaka bagiye bayikatakata abakoloni. Atarore kare de ser Rwanda sont pourtant assis sur la même roche géologique. Atase yibaza ko nyine Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byicaye ku rutare rumwe rubyara ayo mabuye y'agaciro, urutare nyine ruba cyo bita roche géologique, urutare rushinze ayo mabuye y'agaciro. Peut-être doit-il demander à ses voisins belges pourquoi avait-il alors commencé en tant que puissance latitaire du Rwanda l'exploration minière dans notre pays dès les années 920, découvrant que le Rwanda regorge des minéraux critiques comme le troitin, étain, tantal et tungstène et d'autres minéraux comme l'or, des pierres précieuses et même des minéraux de terres rares. Atese uyu nguyu yaba nibura atekereza ko igihe Ububiligi bwajyaga gukoloniza aka karere uburyo bwo gucukura amabuye no kuyashakisha bwahereye mu Rwanda. Ati haherewe ku mabuye afite troite ariyo itini, tantale na tungstène n'andi mabuye harimo nka zahabu n'andi mabuye y'agaciro menshi atandukanye n'ubundi butaka bubyazwa byinshi mu bikenerwa ku isi. Ibyo rero nibyo yakojeje amaje amubwira. Hanyuma hano ikarita turaza kuyibereka, akomeza amwereka rero ikarita. Ndabona hano yagera yishushanya we, ndabona yamubwiye ibicumbi ahaba ngo syncline, amwereka Gikoro ahaba ngo anticline, amwereka Ikibungo ngo haba syncline, mu Mutara anticline with Mutara Platon, Gatsibo haba syncline, Karehe anticline with Lake Muhazi Platon, ngo Byumba syncline, Bugesera complex, Rutongo anticline with Kigali Platon, Bumbogo anticline with Bugarama Platon, Intrusion on the metabol n'iki ngo Gikoro Pindura Cyoho Harugezi Cenozoic volcanic rock. Ibyo sinzi n'ikina ari cyo gusa nyine hano yamahaye ikarita y'amabuye y'agaciro iherereye ahitwa za Bugarura, Kuriti, Bibare, ahitwa Rutongo, Miyove, hano baravuga zahabu, ha Bugarama, Gifurwe, Gitumba, Rutsiro, Bisesero, Nyungwe haba zahabu, Binomo Birambo ndabona haba zahabu, Inemba haba itini. Izahabu iri ahangaha gusa mu Rwanda Bwana Nduhungire nzi kiba n'ahandi. Kandi urabona n'ahantu hagiye hazengurutse u Rwanda, ahubwo u Rwanda rwo hagati uretse hitwa Nyakabingo ndabona nta kintu twifitiye abi Kigali n'ukuri. Ngayo nguko yesa mu ikarita aravuga ati we ati ntuzongere, ati ntabwo Kongo yarimwe yonyine kugira ngo iyo natwe tubure amabuye, nuko yamubwiraga. Hanyuma rero ndabona ari imyigaragambyo yari yabaye, iyo myigaragambyo ikaza nyine iherekeje abangaba baganiraga n'uyu mudepite. Ariko nishakiraga nyine kuza kugera kuri Nduhungirehe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga itangazo yanditse
u Rwanda ruramagana ibirego nyine rushinjwa na umuryango wa SADC ngo kuko bishinjwa ingabo z'u Rwanda kugira uruhare mu bibera muri Kongo, ngo ibyo rero ngo ingabo z'u Rwanda zikaba zirinda umupaka warwo ngo gusa ngo zikarinda n'abasivile n'abaturage basanzwe, ngo ntabwo ngo ingabo z'u Rwanda zigeze zigaba ibitero nyine hanze nk'uko SADC yabivuze. Ngo SADC ngo yohereje ingabo zayo zo kugaba ibitero ngo zitwa SAMIDRC kugira ngo zifashe ngo guverinoma ya Kongo ngo kurwanya abaturage bayo, ngo bagizwe na M23 ngo n'imiryango yabo, ngo abenshi muri bo bakaba barahungiye mu Rwanda no mu karere muri rusange. Ngo guverinoma ya Kongo ngo ikomeje kugaragaza umuhati wo gushaka gutera u Rwanda no guhindura ubutegetsi buriho mu Rwanda nk'uko ngo byagiye bitangazwa mu ruhame ngo mu nshuro zitandukanye na Perezida Tshisekedi. Ngo rero ngo birigaragaza ngo nibibonwa na buri wese ko ingabo za SADC ngo zigaragaza nk'iziri hamwe mu bufatanye bwo gukora ibyo byose bivuzwe haruguru, zifatikanyije n'ingabo z'u Burundi FDLR, ngo bakaba bari mu mutima ngo sont en cœur du conflit et ne devrait pas être présent parce qu'ils aggravent les problèmes existants. Rero abatuvuza rwo ntibagomye no kuba hangaha rwose kuko nibo batuma ibintu birushaho kuyangara bikaba bikurushaho. Ngo la règlement sur lequel SAMIDRC a été invité ngo SADC kwigaragaza nkaho yatumiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ntabwo ari byo, ngo ahubwo ngo SADC ngo yigaragaza ngo nkije kurwanya abaturage ba Kongo, ngo no kuba ishaka kuzana intambara ku Rwanda. Ngo les centres d'information en provenance de Goma, ngo amakuru u Rwanda rufite aturuka i Goma nyuma y'uko uriya mujyi wigaruriwe, ngo nuko hari ibimenyetso biri mu nyandiko byerekana imyiteguro ikomeye ngo n'ubufatanye bwari bugamije kurasa abarwanyi bari mu burasirazuba bwa Kongo no gufatikanya na FDL kwinjiza intambara ku butaka bw'u Rwanda nyuma yuko bari kuba bamaze gutsinda M23. Ngo u Rwanda a toujours plaidé en faveur d'une solution politique. Ngo u Rwanda rwakomeje kubwira benshi ko iko bizagenda kose umuti uzaboneka hariya muri Kongo ari umuti wa politique, ngo niyo mpamvu ngo ruri mu basaba ko umuryango wa East Africa na SADC byicara hamwe bikaganira kuri icyo kibazo ngayo ngoko. Ubwo rero tuvuye ku Rwanda tuvuye kubivugwa muri Kongo. Hanyuma rero abandi bantu bo mu karere k'ibiyaga bigari iki kintu bakivugaho iki, bagiye bakivugaho iki? Reka hano tugerageze kumva icyo mwarimu Julius Nyerere abivugaho mu magambo ahinnye, turagerageza kuya dusobanura in Rwanda and Burundi. Mu Rwanda no mu Burundi. We talk about them as if we have 3 different tribes in Rwanda and Burundi. So now actually some of those outside Africa, we don't even think of 2 tribes. With 3, we think of 2. So we think there is a Tutsi tribe there and a Hutu tribe. They aren't. In Burundi, you simply have 1 tribe, the Barundi. In Rwanda, you have 1 tribe, the Banyarwanda. Actually, they would tell you now, or in the past at least, they would tell you that they're not even tribes, they're nations. They're a nation. Rwanda is 1 nation, and that nation is the nation of the Banyarwanda. And in Burundi, you have 1 nation, the nation of the Barundi. Political problems in Zaire did not start with the Banyamulenge. When did we hear about Banyamulenge? I think 2 months ago. 3 months ago. Then I heard that the spokesman of the Banyamulenge is somebody called Kabila. But Kabila has been fighting the government of Zaire for the last 30 years. So there is the problem of the Banyamulenge, yes, but there is a purely political problem of Zaire, which will still remain when the problem of the Banyamulenge is over. When the refugees ati icyo mugomba kumenya hano nuko ikibazo cy'abanyamulenge kidatangiriye aho ko mu cyumva ati ni ikibazo cyanabayeho. Ati none se Kabila ntiyarwanyije Zaire imyaka 30 ishize? Ibi Julius Nyerere yabivugaga mu cyumba cya 1996. Nufata imyaka 30 ishize muri 96 turajya mu myaka za 50 na kangahe na 60.
ngibi byo yavugaga rero akavuga ati ibihugu ntago bigira amoko atahubwo ubwoko n'abanyarwanda ubwoko n'abarundi ati ntibazagira umuntu babeshya ati rero ati ibibazo muri Kongo bizayire bidakemutse yavuga ku bya Zaire ati nubundi ibibazo by'abanyamurenge byakomeza ku ati n'ikibazo by'abanyamurenge byakemuka ati ikibazo cy'imitegekere ya politike cyakomeza kikabaho. Well, the problem with the refugees can go back. When the refugees have all returned to Rwanda, there is still going to be a problem of Zaire, partly that of the Banyamulenge, but partly a major problem in the country. Gentlemen, thank you very much for this welcome. Mr. Chairman, thank you very much for your words and for asking me to make a short introduction to the discussion before us. I make the promise to be brief, but this is not the first time I make that kind of introduction, that promise. That I am going to be brief, and then Tutsis have battled. The ethnic groupings. Rwanda, as we all must have heard, have people whom they call Hutu, people they call Tutsi, and others we don't hear about called Batwa. Hutu, Tutsis, and Batwa. Julius, each one of those countries, both Rwanda and Burundi, have the same type of ethnic groups. Both have Hutus, have Tutsis, have Batwa. My tribe has two, not three. My tribe has the bigger group called the Bairu. You may know that. You may not know that. But Museveni knows it. My tribe has two groups called the Bairu, the first group, the major group, and the second group called the Baturi. Bairu and Baturi. And I say my tribe because these are groups in the same tribe, of the same tribe. In Rwanda and Burundi, you have three. The large group, the Hutu, who are the peasants. Traditionally, they were the peasants. You have the next large group in both countries around about the same percentage, about 85% Hutu and 15% or 16% Tutsi. Traditionally, the cattle people. And we have a much smaller group, the Batwa, the artisans. So, in occupation, these people were divided. Those who were engaged in farming, those who were engaged in rearing cattle and goats, and the artisans who made the knives and the forks and the not forks, they never made forks, the spears and the axes, and in Rwanda and Burundi. We talk about them as if we have three different tribes in Rwanda and Burundi. Or now, actually, some of those outside Africa, we don't even think of two tribes. With three, we think of two. So we think there is a Tutsi tribe there and a Hutu tribe. There aren't. In Burundi, you simply have one tribe. The Barundi. In Rwanda, you have one tribe. The Banyarwanda. Actually, they would tell you now, or in the past at least, they would tell you that they're not even tribes. They're nations. They're a nation. Rwanda is one nation.
And that nation is the nation of the Banyarwanda. And in Burundi you have one nation, the nation of the Barundi. I remember in the case of Burundi, where I worked together with Prince Rwagasore when he was founding the liberation movement of his own country, UPRONA. I remember when we worked together, how much I used to say to him that I envied him. Because whereas Burundi was a nation and a single administration before it was taken over by the Germans, it has a language, it has a land. My tribe has its own language, Kizanaki, and it has a land, a piece of land, the land of the Bazanaki, called Zanaki. We have our own gods. Our gods are not your gods. And they are not their gods. And we have our own culture. Our culture is different. This is not true in Rwanda or in Burundi. The Wahutu don't have a language called Kihutu. They don't have a piece of land called Hutu land. The Batwa don't have a land. These are the same people, the same language, the same land, the same culture, the same gods. Traditionally they had the same gods, and of course today they also have the same God because most of them are Christians. I want to go back a little bit to my tribe. We live peacefully together as a single tribe. Traditionally, two separate occupations. We belong to Tanzania, a much bigger country. Our little tribe was not left alone. But our piece of land is small, fertile, but small. Are packed up with people, they're very fertile, packed up with people. And a large number of refugees left the country. Tutsi, revolution of 1950, became an instrument of sharing the little wealth that was there. And this is the major problem in both Rwanda and Burundi. I think now I should stop. Not yet, Mali. With Rwanda and Burundi. No, I'll stop there. Now, Rwanda, at independence, the Belgians, before they left, they assisted the Hutus to abolish the monarchy, and there is a large number of that minority Tutsi went into exile. Most of them went to Uganda. So in Rwanda, the majority was in power, the minority was suppressed, they excluded, the word used as the monarchy. Somebody called Major Michombero. The Tutsis from Rwanda, most of our refugees were the Hutus from Burundi. When the United High Commission for Refugees, without getting very much of an answer, there was very little we could do because well, what could I do under the OAU charter? But then he introduced multi-party elections. Akavuga ibyo mu Rwanda ndetse bijya kugirana isano ndetse n'ibyo bivugwa muri Kongo. Hano harimo uko uyu nawe Lumumba abyumva
uyu ni umunyakenya. The problem in Eastern Congo has a long history. Kiri mu burasirazuba bwa Congo, and that long history is one that must be properly understood. Muri icyo kibazo kirekire some say that it emanates from the arbitrary drawing of boundaries which are separated people. And you know that there are those who have argued that those who are in Congo are now described sometimes as Banyamulenge are not Congolese. When you look at history, these are people who make the claim, which is possibly supportable by other extant evidence that they are actually Congolese. There is also the argument from the Kinshasa administration that the Rwandan administration is supporting M23. But I believe that the history must be properly understood if we are to have long-term solution to the problem. The problem that we have now is that history is understood differently from Kinshasa and differently from Rwanda and differently from those who are in Congo and who are asserting the fact that they are Congolese. And the issues therefore must be handled at several levels. Number one is the immediate solution in order to pose the conflict. You now know that we are talking at a time when the Kinshasa administration has already severed diplomatic ties with Rwanda. Iki ni ikibazo cyashobora no gukemuka binyuze mu biganiro, atariko ntibyakunze kuko habayeho gukimbirana hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. We also know that there have been several attempts at negotiation, the Luanda process in Angola, the Nairobi process. We've also had suggestions by President Erdogan of Turkey that he wants to mediate. And we also know that the chair of East African Community, President Ruto of Kenya, has invited President Tshisekedi and President Paul Kagame to be in Nairobi latest on Wednesday to discuss the problem. But there are those who say that you cannot discuss the problem in the absence of the combatants themselves, namely the leadership of M23. So the question is, the house is on fire. What do we do to de-escalate the situation? Ati niyo bikomeje gutyo hakorwa iki kugira ngo ibibazo bikemuke atari ko n'intambara zabanje imbunda zabanje guceceka? Hope that both presidents will attend the Nairobi meeting on Wednesday, but in the short to medium term, I expect that the East African leaders will convene an emergency meeting of heads of states and government in Arusha. And at that meeting, a process of mediation, which in my view should be conducted by the heads of states themselves. And at that meeting, the Kinshasa administration should know that you cannot shave a person in his absence, meaning that the M23 and other combatants in Eastern Congo must be negotiated with directly. Ati rero ati iyo nama y'abakuru b'ibihugu ishobora kuba mu byo yanzura ibyo igomba kugeraho, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kumvishwa ko itagomba gushakana amahoro nabo baticarana. Ati ari nayo mpamvu hakwiye gushyirwaho ameza leta ya Kinshasa ireberaniraho nabo barwana muzana nkubone. Will be applying Panadol and aspirin to what is a cancerous problem. Ati bitagenze gutyo rero bizaba ari gufata paracetamol na aspirine ukajya kubivuza indwara ya kanseri mu gihe habaho kujya abantu babaganira abarwana hagati yabo badashaka kurebana mu maso. And I hope that those in power will look at it from that perspective. Let us also remember that the Democratic Republic of Congo is a member of SADC who are intimately involved in that region. Atariko ibyo byose ntibikuyeho ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri no muri SADC. Ati urebye iyo SADC yifasha mu buryo bwose mu bibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda inyuramo. That at the Arusha meeting, the SADC representatives are also present so that everybody is reading from the same page.
Because if that is not done and done quickly, then we are going to have an escalation which will be detrimental to the entire region. And nobody wants a full-scale war in this region or indeed any part. Ati kandi nkuko bigaragara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nikomeza kwitsimbara na SADC atabandi nabo bakicara kwabo ati kano karere karalisika kugwa mu ntambara yo ku rwego rwo hejuru izagonganisha ibihugu ati kandi ibyo ngibyo nta muntu n'umwe ubyifuza nta nicyo byatanga ntacyo byageraho of Africa. Unfortunately, the African Union, which would have been very useful in this situation, always never misses an opportunity to miss an opportunity. But I hope that this time round, the African Union will come in very quickly and also help in the effort to de-escalate and to midwife a process that will lead to permanent peace. Ati ndizera ko umuryango wa Afrika y'Epfo utazafunga amaso uzahagurukira kureka ko ibi byose byajya mu buryo ati kugira ngo bidatuma ibintu bishobora kuyangara ahubwo bigaruke mu nzira igana heza. My own view has always been that there is interest among several players that Congo, Democratic Republic of Congo, remains unstable. Because if it remains unstable, then she can be exploited without consequence. Atukujye ko mbibona ariko mu bundi buryo hari abatifuza ko Kongo yagira umutekano kugira ngo bakomeze kwisahura iri mu kangaratete ati ibyo nabyo byashoboka ati kubera ko igihe cyose bibeze gutyo babasha gutwara ibyayo mu buryo bishakiye. The kind of activities that go on in that place, there are those who actually say that there are over 120 armed groups who are mercenaries deployed by different players from outside of the continent of Africa. And if you look at the infrastructure in Congo, and you look at the connection between Kinshasa and Eastern Congo, it does not allow for proper control. So you have a center in Kinshasa, which is in very limited control of her territory. And this has come about because of the poor leadership that we have had in that country. So it is true. Atari ko urebye ibikorwa remezo Kongo ifite ukareba n'intara iri hagati ya Kinshasa ntavuga ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo atukanareba na politike nkene icyo yise power politics iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atubona ko hari agahaza rwose mu kugenzura ibibera mu burasirazuba bwa Kongo ati ibyo bikorohereza abasahura Kongo banohereje abamiliseneri abacanshuro ati ibyo byose ubona ko atari byoroshye ikibazo ahubwo bituma kirushaho kuba ikibazo kigali cyane. Players, and these players are interested in an unstable Democratic Republic of Congo, which is then a good candidate for exploitation. And that is what legitimizes a proper and atako kajagari kose urabona ko kemerera ababaza gusahura rwose ntacyo bikenga ati banohereza abaza kubareberera babacanshuro ati ibyo byose rero nibyo bituma duhamagarirwa kugira gute intervention not only by the East African region but also by the African Union and in my view the international community through the agency of the UN, which has been present there through MONUSCO. But unfortunately, many of these bodies find themselves in a very neutered position because their mandate is always to be on a defensive posture rather than to enforce peace. And this, in my view, is something that ought to be re-examined going forward. Nukorera byumva PLO Lumumba iyi ni point of view ya Lumumba uko abibona ni professeur uri muri Kenya akaba ari inzobere mu bijyanye na politike mpuzamahanga ni igitekerezo cye avuga ati igihe cyose Afrika ibwayita kwicara hamwe kugira ngo itinyuke irebe ibibazo ibireba mu maso ibikemure ati zabisa nkaho iri mu nyungu za bibwota amasimbi bohereza babo kubarebera no kubacungira imari harimo na MONUSCO mu mwanya wo kuba baje bazanye amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rakavuga ko bidakemutse bishobora gutuma aka karere gahatana kakaba kahurira mu ntambara mbi cyane kandi ko urugamba rwavukamo rwaba ari urugamba rubi cyane. Nuko rero PLO Lumumba yabivugaga nkuko nabibabwiraga muri aka kanya kandi si ubwa mbere abivuze abivuga kenshi
ubwo rero impamvu twazanye amakuru no kugira ngo abantu batazajya bagira ngo abandi ntibavuga kuri iki kibazo. Twumvise Nyerere ijambo rye nirire n'iminota 20 twagiye turifatamo duce dutoya, ariko riri meaningful. Ugerageje kuryumva urumvamo ibisobanuro byinshi kandi wakabaye nawe ukeneye gusobanukirwa. Reka rero dusoreze hano ku mugabo bita Thabo Mbeki, ni ijambo ngira ngo ry'iminota igeze kuri 7, nawe twumve icyo abivugaho, hanyuma nyine dukomeze n'ingingo z'amakuru zacu. We arabivugaho iki? We've been arguing with regard to the Great Lakes, not the Great Lakes, to the Eastern Congo. We've been arguing with regard to the Great Lakes, not the Great Lakes, to the Eastern Congo. Is that there's a problem in the Congo which has not been resolved up to today. I'm talking about the DRC. We're back to that NDR I was talking about. As you know, part of the population in the Eastern Congo is Rwanda speaking, Banyamulenge. Part of the problem in the Congo is that from the days of Mobutu, they refused to recognize that the Banyamulenge are Congolese. They might be Rwanda speaking, but these are Congolese. And it's the responsibility of any government in Kinshasa to look after this section of the Congolese population like any other. But you remember what happened during the Mobutu years. Mobutu took the position that these are foreigners. It's like the South Africans here saying, I mean, they're Tswana-speaking people here in the Northwest. And suddenly we, the rest of the country, says, those are not South Africans. They must go to Botswana. Ati nko wareba abaturage bavuga igiswana hano muri Afrika y'Epfo, ati mu majyaruguru y'Asirazuba ukavuga uti abasa abaturage b'Afrika y'Epfo n'abaturage muri Botswana. So what happened in the Congo case? Ati rero mu kibazo cya That's how you had the Mai emerge muri ubwo buryo in Eastern Congo. hashyizweho abamayimayi muri Asirazuba bwa Congo. The Mai were specifically targeting the Banyamulenge to drive them out of the Congo into Rwanda. kugira ngo barasa abanyamulenge babakubongo babasubize mu Rwanda. But I'm saying it's a responsibility of the central government of the Congo to look after this population, which is Congolese. It's not Rwandan. It's Congolese. It's Rwandan speaking. That's the first problem. The second problem is that the administrative footprint of the government in Kinshasa does not reach the East. So you find a part is part of the country which has got a very light experience of being governed by the government in Kinshasa. The country is very big. So you have a weak government, weak imprint of the government on the East. It means other forces emerge and take over. You see the M23. You can't avoid the phenomenon of the M23 as the government of the Congo unless you say we, the Congolese government, will protect the Banyamulenge because these are Congolese. If you don't say that, allowing other people to do as they wish towards the Banyamulenge, then M23 will continue to exist. Niba ati ndababwiza ukuri ati niba mudashobora gukuraho impamvu M23 ibaho ati ko nababwiye ku Banyamulenge ati aba nabo rero ikibazo cyabo ntago kizabura kubaho ati niko nababwiraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gukemura ikibazo gituma nyine bitwa gutyo kandi babaho gutyo to defend themselves. Bagomba gushaka uburyo bwo kwirwanaho nabo.
So it's the same, is that problem in the Kivus of that weak imprint of the government, and then goes up to the Ituri and then those areas. We discussed that. Ati icyo twabashije kureba twese tukarebera hamwe, ati ubutumwa tugiye kumva muri aka kanya ni ubwa bwana Olivier Kamitatu, akaba ari umuntu uzwi muri ari umupoliticien uzwi muri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Olivier Kamitatu ngira ngo abantu nibo batamuzi, nkuko nababwiye rero uyu munsi nyine turagenda twumva icyo abantu bagenda bavuga ku ntambara ya Kongo batandukanye, barimo aba professeur, abahoze ari aba president, ibyo twabivuze rero. N'uyu Olivier Kamitatu ni umuntu uzwi cyane muri politike ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo utavuga yuko avuze hari ikintu wowe cyangwa umukongomani wundi yagira ikintu amuvuguruzaho. Olivier Kamitatu rero etsu yavutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1964, avukira i Buruseli, akaba rero ari umunyapolitike wo muri Kongo. Uyu muntu rero tuvuga Kamitatu, hano urubuga rwa Wikipedia rutubwira ko yabaye umukuru w'inteko ishinga amategeko muri guverinoma y'inzibacyuho hagati y'umwaka wa 2003 kugeza mu mwaka wa 2006, ndetse aba ministre w'igenamigambi n'ivugurura n'amavugurura mu by'iterambere mu hagati ya 2007 na 2011 muri guverinoma iyo bita Antoine Gizenga ndetse na Muzito. Uyu kandi yanabaye muri guverinoma ya Matata ya kabiri kuva mu 2014 kugera mu kwa 9 2015. Kuva mu 2012 na 2017 yari umuyobozi w'icyo bita Africa Liberal Network, kandi akaba ari member cyangwa se yagizwe itsinda ry'abita aba liberale mpuzamahanga. Uyu mugabo mu 2006 yaje no gushinga icyo bitaga Alliance for the Renewal of Congo ARC muri 2020, ashinga irindi huriro ry'abanyapolitike ari kumwe na Moise Katumbi bita Ensemble pour la République. Ubakaba uri muvugizi wo kwa Moise Katumbi. Ni mumvaga kuri Katumbi rero cyane ntimuze kugira ngo ni ibintu birebire. Uyu Olivier Kamitatu akaba ari umwana w'umumama bita Marie Jose Mafuta Mingi, yahoze ari umudepite nyine, yahoze ari ministre wungirije w'uburezi. Ni ibyo ngibyo umuntu yavuga. Isaka bitwa Cleophas Kamitatu Masamba. Ndumva ibyo ngibyo nta bindi twabivugaho byinshi, ariko reka tugerageze kumva nawe uko avuga ikibazo cye kugira ngo bitugendekere neza twese twumve nyine uko abakongomani biye gusprima. Ati ngo iki rero, l'heure est grave. Atu ibintu bimeze nabi, Goma est tombé. Goma imaze kugwa mu maboko. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de Bukavu. Atu tuvugana intambara iri ku marembo ya Bukavu. Tout autant que le résultat, c'est la manière qui interpelle. L'une des plus grandes villes de notre pays a été prise avec une rapidité et une facilité déconcertantes. Ati uko byagenda kose ukuri kw'ibintu kugaragazwa no ku bintu n'ibigaragara ku rubuga. Ati umwe mu mijyi yacu ikomeye umaze gutwa mu maboko y'abarwana na leta. Nuko ati ngo iki nanone, Je voudrais tout d'abord rendre hommage à la mémoire de nos soldats. Shaka gushimira by'umwihariko abasirikare baguye ku rugamba no kubabwira ko mbashyigikiye nubwo bahembwa nabi, nubwo badashyigikiwe n'inzego za gisirikare na politike. Abana bagaragaje umwete udasanzwe ku rugamba. Ati bamwe muri bo ndetse bemeye no kugwa ku rugamba. Ati ntawe wabibagirwa rero abo bose. Nous adressons également notre solidarité envers nos compatriotes. Plus de 500 000 déplacés de guerre. Ati kandi tukanashimira nuko abantu bakomeje kwigaragaza muri iki kibazo kufatanye hamwe, aho abarenga 500 bavuye mu byabo. Ati rero kugwa kwa Goma
ati ni intsinzwi y'ubutegetsi bwa Tshisekedi, ati nta zindi nzitwazo, nta rundi rwitwazo na rumwe. Ati ibi byose kandi biraba mu gihe Moise Katumbi yavuze ko hakenewe gufatwa neza abasirikare n'umuco wo kudahana ugacika. Ati ndetse akanavuga iby'uko amafaranga y'ibikoresho yarimo yibwa. Ati mwibaze namwe kurwana n'abacanshuro n'abajenosideri, ibyo bikiyongeraho amacakubiri, kwanga abanyamahanga bifite ishinze imizi mu gihugu cyacu. Ati ibyo byose bivuye ku gasuzuguro ka Kongo no kwirirwa abantu baregaregana ibibazo bidafite ishingiro. Atariko ati babonye rero ko bitarangiriyeho, bashatse ko barangiza Katumbi. Ati ubwirasi no kwanga kureba uko ibintu bimeze mu maso. Ati umuco wo kubeshya. Ati reka twagerageje kwibutsa Tshisekedi turi Genève. L'ironie du sort, c'est désormais lui qui est poursuivi et rattrapé par la malédiction et le sort fatal qu'il jetait hier sur les parjures. Mais cet échec de Goma, ati rero uku gutsindwa kwa Goma kuragaragaza ugutsindwa kwa leta, abaturage badafite morale, ubutegetsi bwa leta ataho kugira ngo bakorere igihugu baba bari mu nyungu zabo gusa, buri wese yirwanaho. On apprend qu'un ministre sans vergogne fait appel au chef des renseignements militaires. Ati by'umwihariko hano uzumva ministre atera ubwoba abamaneko bakuru b'igihugu. Ati uwo maneko mukuru mu gihugu aho kujya kuneka afata umwanya mu kuneka abasivile abata muri yombi, aho kugira ngo ashyire imbaraga mu kujya kuneka abo barwana. Ati mwibaze namwe akubona minisitiri wacu w'ingabo ajya muri komedi kwigana abantu bo mafilime ba Winston Churchill na Perezida Eisenhower. Ati abantu bahatiraga abasirikare kujya ku rugamba nta bikoresho, akigana abantu nk'abo. Ati abandi birirwa basinze ibiyobyabwenge, bigamba ibihano by'urupfu, gutanga ibihano by'urupfu ku mugaragaro. Abandi birirwa birata bigamba nko ku Rwanda mu gihe kidatinze ruzahinduka intara ya 27 ngo ya Kongo, ibyo birirwamo. Atari iherezo esheki ya Goma, ati ni kigaragaza ubutegetsi butagira icyo bwitaho, budashoboye, budafite gutekereza. Muri ibi byumweru bya nyuma abakongomani bose babashije kwirebera ubwabo ko uburyo perezida w'igihugu bwe yirirwa akora ingendo zitakaza amafaranga. Ati rwose agakora ibyo yiboneye byose mu myidagaduro, kandi abona ibintu bimeze nabi mu burasirazuba bwa Kongo birusha kumera nabi. Ati Felix Tshisekedi nta kindi kintu akeneye uretse kwigira za Davos mu Busuwisi. Ati Goma yaguye ari aho ngaho yitembera yibere mu rugendo muri Afurika y'Epfo. Ati umuntu usuzugura buri wese ku mugaragaro. La survie de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Après un long silence, probablement dû au désarroi suscité par nyuma yo kwicecekera, Goma yaraguye akicecekera, ubundi ajyaho avuga amagambo yuzuye ubunebwe.
non seulement une rupture avec la n'umwete muke ataho kugira ngo avuge uko ibintu bimeze ari nk'umuntu utagize ikintu azi utagira icyo yitaho rwose nk'ibyari bikwiye umuyobozi wa nyawe. Ni gute fracturant notre nation avec le tribalisme, le clanisme, le népotisme et l'ostracisme. Ni gute wahamagarira abantu disikuru ngo yo kubaka ubumwe bw'abanyagihugu, igihugu abaturage baciye uba baramaze kubacamo ibice buzuyemo urwango ndetse no kwigwizaho umutungo n'ubutegetsi, kwikubira ubutegetsi bwo mu miryango imwe n'imwe. Qui devrait favoriser l'apaisement, la réconciliation et l'unité nationale. Aho kugira ngo uvuge ibintu byurutse imitima byafasha gushyira hamwe no kubaka ubumwe bw'abanyagihugu. Ni gute waha morale abasirikare b'igihugu ubahemba amafaranga amadolari 100 kandi ugafata abacanshuro ukabaha ibihumbi 8 by'amadolari ku kwezi, mugafata intambara mukayigira ubushabitsi? Parler d'efforts financiers à nos concitoyens sans leur expliquer où sont passés les milliards de dollars américains dépensés dans la guerre alors que buri munsi mugafata amafaranga mukayarya mu amafaranga mukayayongobeza mutabwira abantu ahantu amafaranga y'amamiliyari y'amadolari yarigitiye yo ko yarageneye kugura ibikoresho by'intambara ndetse no kurwana urugamba abaturage biri gubanamye ku gasozi sans bottines et sans ration. Comment peut-on exiger abasirikare batagira bote batagira rasiyo qu'elle s'enrôle dans une armée sinistrée? Ni gute ingabo ziri mu kaga zakora iki? Comment oser appeler au respect des principes du droit du haut de la tribune des Nations Unies tout en piétinant ces